Hello kids, how are you? Welcome to my session. Today I am here with yet another story, another lesson in your English subject of first year PUC. Lesson number 8, the watchman of the lake. The watchman of the lake. Watchman of the lake. Watchman means ಕಾವಲುಗಾರ. ಯಾವುದರ ಕಾವಲುಗಾರ? Lake. Lake means ಸರೋವರ. ಸರೋವರದ ಕಾವಲುಗಾರ. And this is a fantastic story written by R.K. Narayan. R.K. Narayan is very popular in short story field, but equally he was competent in composing the plays, composing the dramas also. ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ರಚಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಹಸ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್, ಸ್ವಾಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ಸ್ ಡೇ, ದ ಮ್ಯಾನ್ ಈಟರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆರ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಬರೆದದ್ದು. ಹಾಗೆ ಅವರು ನಾಟಕವನ್ನು ಸಹ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಾಟಕದ ಹೆಸರೇ ವಾಚ್ಮನ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಕ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ. ದ ಪ್ರೊಟಗಾನಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಮಾರ. ಮಾರ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ ಎ ಟಿಪಿಕಲ್ ವೇ, ಮಾರ, ದ ಪ್ರೊಟಗಾನಿಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ರೀಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಎ ಹೆಡ್ಮನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್. ರಸ್ತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಾರರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಒಬ್ಬ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. He was dreaming, and in the dream, in his dreams, whenever he dreamt, the one goddess was appearing, and goddess was giving him some message. He was passing the message to the king, and king was following it. Accordingly, one lake was constructed. One lake was constructed against the small stream of the river called Veda. ವೇದ ಅನ್ನುವಂಥ ನದಿಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತೊರೆಗೆ ಒಂದು ಲೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಸುವಂಥದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಆ ಸರೋವರವನ್ನು ಕಾವಲು ಕಾಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ದ ಲೆಸನ್ ಇಂಡಿರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟೆಲ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್, advises us that how we should protect the water sources. How we should protect the water sources. That is the important thing we have to focus here. Okay, fine. It's a play, it's a drama, so therefore no much explanation is needed. Just hold the page, just hold the textbook and watch the page number 59. Page number 59, the watchman of the lake. Dramatis personae. Dramatis personae means drama character. That's a old English word. Dramatis andre of drama. Personae. Personae means characters. Persona singular, personae plural. Okay. Village headman, king, Mara, watchman of the lake, Ganga, his son, Ganga's son, Bhima, a road worker, and others. Fine. On the eastern base of Baba Budan Hills in Karnataka state, there is an obscure little place now called Sakrapatna, which at one time, 1,000 or more years ago, was the capital of a king called Rukmangada. In center of this town, there is a shrine which is dedicated not to distant gods or heroes, but to a rustic who was a watchman of a lake called Ayankere, 4 miles from the town. For the purposes of this little drama, let us call him Mara, which is as good as many other names handed down to us by tradition. Usually, it's a real story from a place called Sakrapatna ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರಾಯಪಟ್ಟಣ. ಸಕ್ಕರೆಪಟ್ಟಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ that place is in Chikkamaluru district of Karnataka state, and the world famous hill in Chikkamaluru is Baba Budangiri. Close to Baba Budangiri, Sakrayapatna is there, and there
one lake is there and one shrine, one gopura, one shrine is there. But important is that that shrine is built not for any god, not for any goddess, but instead of that it was built for an ordinary man called Mara. Ordinary man called Mara. So he was the watchman of that lake in that area, and lake is also there now. Okay. Now, scene 1. A village at the foot of a hill. Road menders at work. Village headman. Go on, boys, go on with your work. Hey, you Raja. Raja Obana Hesar. Hey, you Raja. Why do you stand looking at the sky? You there, you wretched dog. I will push you into the stream if I catch you again gossiping with your neighbor. You dwarf. There. Have you no better business than giggling and talking? The road must be ready before the king arrives. Just think for a moment, fools, how we should all look if the king suddenly came upon us. Just think, he will be here this time tomorrow. Go on with your work, brother. Anyway, what makes you all so merry? Let me know and share the joke. Come here, commanding, come here. Why are you both laughing? Tell me. Don't blink. What is it? ಸೊ ವರ್ಕರ್ಸಿಗೆ ವರ್ಕ್ಮನ್ ಹೆಡ್ ಬೈಯುವಂಥದ್ದು ಹೀಗೆ. ಕೆಲವರು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ನಗಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಬೈಯೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಟು ಟಿಮಿಡ್ ವಾಯ್ಸಸ್, ಎರಡು ಟಿಮಿಡ್ ವಾಯ್ಸಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಳುಕಿನ ಸ್ವರಗಳು, ಯಾರೋ ಎರಡು ಧ್ವನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾಸ್ಟರ್ ವಿ ವೇರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅವರ್ ವರ್ಕ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಬಟ್ ಯಾರೋ ಇಬ್ರು ಮೆಲ್ಲ ಕೊಣಗಿದ್ರು. ಅಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್, ಓ ದನಿಗಳೇ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಏನು? ದ ಹೆಡ್ಮನ್. ಬಟ್ ವಾಟ್? ಟಿಮಿಡ್ ವರ್ಕ್ಮನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಾರಾ. ಮಾರಾ, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಮ್? ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲುನಾಟಿಕ್ ಎನಿವೇರ್ ಹಿಯರ್? ಏನು ಮಾರಾ? ಲುನಾಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ನೀನೇನು ಹುಚ್ಚನ? ಕಲಸೆ ನೀನು? ಟಿಮಿಡ್ ವರ್ಕ್ಮನ್. ಎಸ್, he was behind that rock and peeped at us when you called he ran away. ಹೌದು, ಅವನು ಮಾರ ಆ ಬಂಡೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಇಳುಕಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ನೀವು ಕರೆದಾಗ ಅವನು ಓಡಿ ಹೋದ. ವರ್ಕ್ಮನ್. he sprang off like a buck and ran up the hill. ಅವನು ಮಂಗನ ಹಾಗೆ, ಪಕ್ಷಿಯ ಹಾಗೆ ಹಾರಿ ಓಡಿ ಹೋದ. ಹೆಡ್ಮನ್. here, stop all work. Put down your spades and crowbars and run and close round. Stop all ways out. Catch that thief and bring him here. Stun him with a blow if he resists. Bring him at once. Go. ಹೌದಾ? ಓಡಿ ಹೋದ ಅವನು ಮಾರ. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹಾರೆ ಪಿಕ್ಕರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಸಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಅವನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಪ್ರತಿರೋಧ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಬಡೀರಿ ಅವನಿಗೆ, ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅವನನ್ನು. The workmen threw down their implements and scattered about. They returned crying, Master, here he is. Headman. Mara, you worthless dog. Have I not told you to keep away from here? Yes, my master. What do you mean by coming here and disturbing my workmen? I am not disturbing them. I am here on my own work. Let them go on with theirs. Don't talk of your work, fool. You are a lunatic. Know it? Don't imagine you have any kind of work. The only work you have now is to disappear. Why so? Don't ask. I have told you the reason 20 times. The king is passing this way and I don't want him to know that our village has such fools as you. I don't feel I am a fool. Now listen. Keep out of your view the next 2 days when the king passes this way and back. Otherwise, I will have to locked up in the cellar behind that old temple. I will sit there and pray. If that God in the temple thinks I have work to do, he will take me out. Now, get out of my presence. You fellows, why do you all stand gasping at me? Get on with your work. ಈ ಮಾರನನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮಾರನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತೀಯ? ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದೆ, ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಹುಚ್ಚ, ನಿನಗೇನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಇನ್ನು 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಬರುವಾಗ ನಿನ್ನಂಥ ಫೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಹೋಗಿಲ್ಲಿಂದ. ನೀನು ಹೋಗದಿದ್ರೆ ಆ ಹಳೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದರ ಹಿಂದೆ 2 ದಿನ ನಿನ್ನನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿ ಹಾಕಿಡ್ತಾನೆ. ಆಯಿತು, ಕುಡಿ ಹಾಕಿ. ಮರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕುಡಿ ಹಾಕಿ,
ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಆ ದೇವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಾರೆ. Once again the goddess of the river came to me in the dream and said, sorry, I jumped the page. Yes, I took one more page. Yes, now we are on page number 60. Fine. Yes, now Mara, yes, page number 62. Mara, once again the goddess of the river came to me in the dream and said, the king is coming this way, tell him about the tank, he will listen. Don't tell me again, don't tell me that again, you and your dream, I feel tempted to kick you. ಮಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಪುನಃ ಅದೇ ಕನಸು ಬಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕನಸು ಬಿತ್ತು, ರಾಜನ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸರೋವರ ನಿರ್ಮಿಸುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ರಾಜ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಕನಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹಾಗೆ ಬಂದದ್ದು. ಇವನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಹೆಡ್ ಮ್ಯಾನಿಗೆ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಕನಸ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ತುಳಿತೇನೆ ಓದಿತೇನೆ ನಿನಗೆ. ಮಾರ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಐ ಸೆಡ್ ಟು ಅಫೆಂಡ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್? Are you jealous that the goddess comes to me rather than to you in dream? Shall I repeat the very words she uttered? No, be off, and like a good fellow keep to your backyard till the king departs. I will give you a fine gift if you behave yourself. Yes, ನನಗೆ ಕನಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಡ, ನೀನು ನಿನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇದ್ದು ಬಿಡು, ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಿನಗೊಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮಾರ್ಯ, ರಾಜ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದು ಹೋಗಲಿ. Another person has already given me the greatest gift any man could give. Shall I say who that person is? ನಿಮ್ಮ ಗಿಫ್ಟ್ ನನಗೆ ಬೇಡಪ್ಪ, ನನಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾ? Oh, who is that great man? My father-in-law. The workman laughs at his joke. ನನ್ನ ಮಾಮ ಅಂತ ವರ್ಕ್ಮನ್ ನಗಾಡ್ತಾರೆ. Headman showing his anger, shouting in anger. ಹಾಗೆ ನಗಾಡ್ತಾನೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಹೆಡ್ಮ್ಯಾನಿಗೆ. Stop laughing everyone. I will starve you all without work if I catch you again laughing at this fellow's mad prattle. Shut up, come here, Bhima, throw down your crowbar, I have another piece of work for you, come here. Bhima Bandikal, yes master, I have come, what is your command? Bind this fellow hand and foot and throw him into the cellar behind the old temple and keep him there till the day after tomorrow. Do you understand? Yes, master. Mara, have a look at this giant. He can swing an elephant by its tail. So have a care. If you try any tricks on him, he will crush you between his thumb and forefinger. ನೋಡು, ಭೀಮ ಗಟ್ಟಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವ ಆನೆಯನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಬಿಸಾಡ್ತಾನೆ, ಇವನು ನಿನ್ನನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಗುದ್ದಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮಾರ, ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಟು ಗ್ರೋ ಸೋ ಫ್ಯಾಟ್? ಭೀಮನ್, ನೀನು ಹೇಗೆ ಮಾರ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಡ್ಡ ಆದದ್ದು? ಮೈ ಮದರ್ ಗೇವ್ ಮೀ ಐರನ್ ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಎ ಬೇಬಿ and at every dawn I run up the hill with a large grindstone on my back. It is very big stone, you can't move it even an inch. ನೀನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾದ್ದು? ಯಾಕೆ ಭೀಮ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾನು ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಾಫಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ಲು, ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಬಂಡೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತುತ್ತಿದ್ದೆ, ಆ ಬಂಡೆಯನ್ನು ನಿನಗೆ ಒಂದು ಇಂಚು ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆ ಅದು, ಹಾಗೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾದದ್ದು. ಫೈನ್, ಹಿಯರ್ ಡೋಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಡೋಂಟ್ ಅಲೌ ಹಿಮ್ ಟಾಕ್ ಟು ಯು. ಅವನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ, ಅವನು ಹಾಕಿ. ವೈ ನಾಟ್? ಐ ಟು ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಗ್ರೋ ಫ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಇಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಐರನ್ ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ and carrying grindstones uphill could make me strong, why should I not try it? Maybe you will not think me mad then. ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ. You can't take the decoction now. Your mother should have put it into you before you were 10 days old. ಈಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಣ್ಣದಲ್ಲೇ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. Bhima, don't talk to him. Don't you see he is your prisoner? Yes. I will be careful hereafter. But who will do my work there? Don't concern yourself with it. You will get your wages all the same, perhaps a quarter more, if you do this bit of work well. Now, take him away and sit over him till the evening of the day after tomorrow. Take him away. Drag him like an animal if he resists.
ಇವನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊ, 2 ದಿನ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡು. ನೋ ನೋ, ಐ ವಾಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಗ್ಲಾಡ್ಲಿ. ಕಮ್ ಆನ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಆಸ್ ವಿ ಗೋ. Bhima, don't allow him to do that. He wants to talk to you and slip away while you are listening. Now bind up his wrist together with your turban and drag him behind you. Gag him if possible. That is good. Now it should quieten him. Now begone. How our time has been wasted. Now swing your arms faster. Now you must have the path ready even if you have to work by lamplight after dark. ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಹಾಳಾಯಿತು, ರಾತ್ರಿ ದೀಪದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಾದರೂ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. Scene 2. Trumpets blowing, restrained cheering of crowds, etc. announce the arrival of the king. Suddenly there is confusion. As the king is about to pass under a tree, someone jumps down from its branches. A medley of voices crying, where did he jump from? Who is he? Hold him. ಮರುದಿನ ರಾಜ ಬರುವಂಥದ್ದು, ವಾದ್ಯ ಬಾಜ ಭಜಂತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ಒಂದು ಸಡನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್, ರಾಜ ಬರುವಾಗ ಅವನ ಎದುರೇ ಮರದ ಗೆಲ್ಲಿನಿಂದ ಒಬ್ಬ ಪಡಕ್ ಅಂತ ಹಾರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬ ಹಿಡಿತಾರೆ, ಯಾರದು ಹಿಡೀರಿ. ಇದು 2ನೇ ಸೀನ್. ಕಿಂಗ್, ಸೈಲೆನ್ಸ್. ಹೂ ಇಸ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾನ್? ಹೂ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್? ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ವಾಯ್ಸ್, ಯೋರ್ ಗ್ರೇಷಿಯಸ್ ಮ್ಯಾಜೆಸ್ಟಿ, ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ವಿ ವಿಲ್ ಹಿಯರ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಪೀಕ್. ನೀನು ಬೇಡ, ಅವನನ್ನೇ ಕೇಳುವ ರಾಜ, ಅವನನ್ನೇ ಕೇಳುವ, ಅವನು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯೋರ್ ಮ್ಯಾಜೆಸ್ಟಿ, ಹಿ ಈಸ್ ಅನ್ವರ್ದಿ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಮ್ಯಾಜೆಸ್ಟೀಸ್ ನೋಟಿಸ್. ಅವನು ತಲೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲ, ಅವನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ. ಕಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಹಿಯರ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಪೀಕ್. ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಬಿ ಬ್ರಾಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ದ ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಕಿಂಗ್. ಹೂ ಆರ್ ಯು? ವೇರ್ ಡಿಡ್ ಯು ಡ್ರಾಪ್ ಫ್ರಮ್? ಯೋರ್ ಗ್ರೇಷಿಯಸ್ ಮ್ಯಾಜೆಸ್ಟಿ, ಐ ಆಮ್ an unworthy dog. But I have a word to convey to your gracious ears, and after I have uttered it, I shall gladly allow myself to be trampled under the feet of the mighty elephant which bears your royal person. ನನಗೇನೋ ಹೇಳಬೇಕು ರಾಜರೇ, ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿ. ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ಥಾನದ ಆನೆಯ ಕಾಲ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ನಾನು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಕಿಂಗ್, ವೇರ್ ವೇರ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್? ಇನ್ ದ ಟ್ರೀ. ನೀನು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಲ್ಲಿ ಮರದಲ್ಲಿದೆಯಾ? Yes, your majesty, I was there since the cock crew this morning. I knew the royal passage by here. Royal passage lay here. ಹೌದು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೋಳಿ ಕೂಗಿದ್ದಾಗಲೇ ನಾನು ಮರದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದೆ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ವೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟ್ರೀ? ಯು ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್. ಅದ್ಯಾಕೆ ಮರದಲ್ಲಿ ಕೂತದ್ದು? ನೀನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾಗಿ ಬರ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ. They stoned me at sight and commanded me to take myself out of the village. When I still appeared, they bound and threw me in a cellar. But the man who was my jailer, though a giant in appearance, has the soul of a baby. He let me go when he heard of my dream and the command of the goddess. And I slipped out unseen and climbed this tree and hid myself in its leaves, waiting and praying for your majesty's gracious arrival. ನಾನು ಯಾಕೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು? ನಾನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕನಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿತಾರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಒಬ್ಬ ಕಟ್ಟುಮಸ್ತಾದಂಥ ಆಳು ಭೀಮ ಇದ್ದ, ಆದರೆ ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಗುವಿನ ಮನಸ್ಸಿನವ. ನಾನು ನನ್ನ ಕನಸು, ನನ್ನ ದೇವತೆ ಕನಸು ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ. ಕಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಡು ಯು ವಾಂಟ್? ಏನು ಬೇಕು ನಿನಗೆ? ನೌ ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ ಮೋಸ್ಟ್ ಹೈ. ವೇರ್ ಯುವರ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿ ನೌ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಸ್ಪಾಟ್. There once stood the great Hanuman on the day of Lakshmana was wounded in the battlefield at Lanka and lay in a deadly faint. Guided by omens, Hanuman came here, and then he went up the mountain in whose shadow your majesty is resting now. There on its crest he found Sanjeevani. He flew Lanka with it, and at its breath Yama's messages fled, and Lakshmana rose to his feet with a new life. Such was the power of Sanjeevani, and where it grew there arose a stream which came down the mountain and now flows past your majesty's feet. It is called Veda. Its water is the very lifeblood of your majesty's humble subjects. ಇಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್
ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡಿದಂಥನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಜೀವಿನಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹನುಮಂತ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ. ಈ ಜಾಗದಿಂದ ತ್ವರೆ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ವೇದ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ತ್ವರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಔಷಧೀಯ ಗುಣ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಡು ದ ವಾಟರ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆನ್ ಆಲ್ ದ ಮಂತ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್? ಎಲ್ಲ ವರ್ಷ ಇಡೀ ನೀರು ಹರಿತದ? ಯೋರ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿ, ಐ ಆಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಇಟ್. The water has flowed on since the day Hanuman took the Sanjeevani. Its birth is in the fleeting mists of the mountain top, and it dances its way through rare flowers and forests which clothe the mountain side before it comes down to our village. And what do we do, my lord? Here I will repeat the command of the goddess. I saw her in a vision as I lay in my hut. I had never seen her before. She stood before me, her tresses flying in the wind. There were stars in her coronet. Ruby as big as the eyes of that elephant sparkled on her forehead for a red mark. Her garment was of gold woven with lightning. I looked at her and I knew it was the mother. I fell at her feet and she said, the river Veda you see at the foot of the hill and from which you drink water is my very own plaything. It carries in its bosom the nectar which revives gods and nourishes mortals. But when the summer sun bakes your soil, I keep my pet sheltered in the cool glades of the mountain, and then you die of drought. When summer ends and you have water again, you take what you want and allow the precious stream to dissipate and perish in the foul marshes far off. I command you, tell your king to build a tank and not to let Veda leave this village. Give her a home. These were the words of the goddess. I have repeated them. Your majesty may trample me down under your elephant now. ನನಗೆ ದೇವತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೇದ ಹರಿದು ಬರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ ಇಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದು ದೇವತೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ನಾನೇ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಹಾಕಿಸಿ. ಕಿಂಗ್, ಫಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್. You have the grace of gods upon you. Your words are weighty. When we return this way tomorrow, accompany us to the capital. ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ನಾನೇ ಕಾಲ್ನ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ನಾನು ತಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ ನೀನು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. Forgive me, gracious one. I have only these rags to wear, and I am Mara, the man. How can I follow your majesty to the capital? ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈ ಕೊಳಕು ಬಟ್ಟೆ ಇರೋದು, ನಾನು ಹುಚ್ಚ. ನಾನು ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಬರುವುದು? Our command is clear. ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆ. ಓಕೆ, ಮಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಸ್, ಐ ಒಬೇ. Scene 3. Many years later, Mara standing before his hut on the bank of a vast lake. There is a mingled noise of wavelets breaking upon the shore, cries of gulls and the rustling of tree leaves. Mara, hallooing, boy, little man, Ganga, father, I am coming. Where are you gone, little man? Sound of running feet. Here I am, father. You are shouting as if something or the other had happened. I was only behind that tree, watching. What were you watching? There is a man fishing in the lake. Fishing. Where? Runs, son follows him. Hey man, get up. What are you doing here? Nothing. Then why that rod and hook in your hand? And how did all these fish come into your basket? Did they walk in while you were watching the sky? Go, man, go before you are pushed into the lake. No, I was not catching fish. I speak the truth. I have been watchman of this lake for years, and I have come across hundreds of storytellers like you. This is my last warning to you. If I see you again with that rod and hook, I will push you into the water, and the fish will feed on you. Do you understand? Now, here go, your fish back, where they belong. Do you see, my son? When I am gone, you will be the guard here. This is what you must do with the killers, whether they come with the arrow or for the gulls which skim over the water, or with the rod for the fish. This place is sacred and belongs to the goddess, and her command is that nothing that flies or swims or walks in these parts should ever be killed.
From my hut, I have often seen at dead of night a tiger come down from the mountain, slaking its thirst at that distant corner. But even that has to go untouched. Such is the command of the goddess and the king. Now begone, your fish. You are, after all, only a watchman. You are not the master of this place. You are not talking upon yourself more than your duty. I am the master of this place. The king made me so. But for me, Veda would have run away and disappeared as she was doing before. It is I who gave her a home where she stays and nourishes the cornfields of thousands of king's subjects. Now look along the bank. Do you note its length? A fling from the strongest sing will not take stone to the other end of the blank. And I, by the king's order, watched every stone with which this bank was built, and I opened the gates that I let the water into the fields. I know how much to give and when to stop, and I tend the lake, and see, it is not polluted by man or beast. Even that headman of the village who once beat and bleed me will have to beg my permission if he wants to touch the water. Here I am the king. No one can question me. Now go away. I have spoken to you more than you deserve. Now, little fellow, my son, you see that man there taking his cow to the water's edge. Run and tell him not to take it there. It is very deep at the spot. If his cow slips, warn him to move off a little. Go on. ಮೀನು ಹಿಡಿಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇ ರಾಜ, ಜಾಗ್ರತೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮೀನು ಹಿಡಿದ್ರೆ ನೀರಿಗೆ ತಳ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ದನಗಳನ್ನು ನೀರು ಕುಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಳ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಬೇಡ, ಈ ಕಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳು. ಎಸ್, ಆ ವಿಸಿಟರ್ ಬಂದವ ಕರೆದು, ಮಾರಾ, ಓ ಬ್ರದರ್, ವೆನ್ ಡಿಡ್ ಯು ಕಮ್? Just this moment, I left my village at sundown yesterday, and I have walked without a pause. Come into my hut and have some food. Come into my hut and have some food. There is bound to be something you can munch, though nothing very good. My wife is away. I and my son are running the house. I have come all the way to ask a favor of you. You know our village is the farthest in our king's domain, and crops parched off, and cattle are dying of drought. Will you give us some water? ಆ ಬಂದವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡಪ್ಪ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಊಟಕ್ಕೇನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಹಳ್ಳಿ ಈ ರಾಜನ ಆಡಳಿತದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ನಮಗೆ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆ ಒಣಗ್ತದೆ, ದನಗಳಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀರು, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕೊಡ್ತೀಯ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ? ಎಸ್. ಮಾರ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ? ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ಸರ್ಟನ್ಲಿ ಬ್ರದರ್, ಇಫ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ಟೇಕ್ tomorrow. It is here for all the king's subjects to take. Tomorrow I will come with you and see where you can lay the channels. And as soon as you have done it, the water is yours. It will be let to you according to the law laid down by the king. Do you notice there the heart of the lake muddying? It was a sapphire like only a moment ago. See those clouds at the mountain top. There is heavy rain there. Veda is swelling and carrying mud and flood into the lake. I must keep an eye on her tonight. Boy, come here. Let's go in. I fear there will be a heavy rain on us soon. Yes. Next scene. ಸೊ ಈಗ ನೀರು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿದ, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಳೆ ಬರುವಂಥ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಟು, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕಮ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್, scene 4. Yes, and I will continue the scene 4 and afterwards in the next part of the video. Until then, I shall take a break. I will come and meet you in the next video. Bye-bye.